Have you ever wondered about body contouring, breast surgery, hair transplants, and cosmetic gynecology or the treatments like Morpheus 8? You are about to get the real results with the real experts. Is cosmetic surgery only for rich? Only if you want to get it with some celebrity surgeon, then probably. Let's meet Dr. Guruprasad Reddy garu. How safe is cosmetic gynecology? Zero chance of any organ getting affected there. It's 100% safe. Dr. Akhila also joined us. What are the myths mostly women have in breast reduction? Babies ki milk ఇవ్వగలుగుతామా లేదా అనేసి it again depends on ఏం సర్జరీ అనేసి. Dr. 𝐂𝐤𝐬. చాలా మటుకు మెన్ కి ఉండే యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుందంటే యూజువల్లీ అమ్మాయిలు అందంగా ఉండాలి, అబ్బాయిలకి అలాంటివి అక్కర్లేదని. So how do you balance the patient expectations and the results? అది వన్ ఆఫ్ ద కాంప్లికేటెడ్ థింగ్స్ అండి. ఎందుకంటే పీపుల్ కమ్ అండ్ షో ద పిక్చర్స్ సేయింగ్ నాకు ఇలాంటి ఏమంటారు షేప్ రావాలి, నాకు ఇలాంటి హెయిర్ స్టైల్ ఉండాలి, ఇవన్నీ అనేది. కొందరు వచ్చి నాకు ఐశ్వర్య రాయ్ ఇలాంటి ఫేసే కావాలి అంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఆర్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎనీ సర్జరీ ఇస్ నాట్ మ్యాజిక్. Real, radiant, unfiltered. Welcome to the world of Aroha Aesthetics, where science meets self-transformation. I'm Pravalika, and today we are joined with the three most respected doctors in the field of aesthetic medicine who are not only shaping the bodies but also shaping lives. So let's move with our first segment. So people here, and most of the people who actually wanted to know about is body contouring, especially post weight loss and pregnancy. So can you explain what are the procedures you offer it? See, and the body contouring as such means ఒక నార్మల్ షేప్. అంటే చాలా మందికి ఎలా ఉంటదంటే వచ్చిన వాళ్ళు అడిగేది నేను ప్రెగ్నెన్సీ ముందున్న షేప్ కి వెళ్ళొచ్చా, ఆర్ నేను ప్రాబ్లీ వెన్ దేవర్ ఇన్ దేర్ ఎర్లీ 20s కానీ ఆర్ బిఫోర్ దేర్ ఏమంటారు సపోజ్ వెయిట్ లాస్ జర్నీ స్టార్ట్ అవడానికి ముందున్న షేప్ కి వెళ్ళొచ్చా అనేది ఒకటి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అడిగే క్వశ్చన్. ఇందులో ఏంటంటే రకరకాల మళ్ళీ ఏమంటారు అసెస్మెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే ప్రీ డెలివరీ షేప్ కి అందరూ వెళ్ళలేకపోవచ్చు, ఎందుకంటే అందులో మళ్ళీ మజిల్ టైట్నింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఎంత మజిల్ స్ట్రెచ్ అయింది, ఎంత స్కిన్ లాక్స్ అయ్యి మళ్ళీ మనం తీసేయాల్సిన స్కిన్, ఇదంతా మెజర్ చేసుకోవడం, ఇదంతా చాలా ఉంటుంది. సో బాడీ కాంటూరింగ్ అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ యూ రీచ్డ్ యువర్ ఐడియల్ వెయిట్ ఆర్ అట్లీస్ట్ 15 to 20% ఆఫ్ ద నార్మల్ రేంజ్, ఆ రేంజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఐడియల్ గా మన బాడీ కాంటూరింగ్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. అందులో రకరకాల మొడాలిటీస్ ఉంటాయి. ఒకటి లైపోసెక్షన్ ఉంటుంది, తర్వాత టమీ టక్ అంటాం. ఇవన్నిటితో పాటు బ్రెస్ట్ సర్జరీ కూడా యాడ్ చేస్తాం కొన్నిసార్లు. వాటిని మామీ మేకోవర్ అంటాం, కాస్మెటిక్ గైనకాలజీ ప్రొసీజర్స్ కూడా యాడ్ చేస్తారు. సో ఇవన్నీ క్లబ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని దిస్ హోల్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ బాడీ కాంటూర్. అందులో మళ్ళీ రకరకాలు మనం ఏదైతే ఉంటుందో, కొందరికి ఓన్లీ లైపోసెక్షన్ తో వాళ్ళ కాంటూర్ ఏదైతే ముందు ప్రీ సర్జరీ ఆర్ ప్రీ వెయిట్ గెయిన్ కానీ ఆర్ ప్రీ డెలివరీ షేప్ కి లైపోసెక్షన్ ఒకటే సరిపోవచ్చు. సో అది టైలర్డ్ అంటే ఏమంటారు రికమెండేషన్స్ ఉంటాయి. ఒక్కోళ్ళు వచ్చే దాన్ని బట్టి వాళ్ళ నీడ్స్ బట్టి మనం మారుస్తూ ఉండాల్సి ఉంటుంది. సో ఎప్పుడు ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది బిట్వీన్ లైపోసెక్షన్ అండ్ టమీ టక్. సో కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్స్? దీనిలో అడిగేది చాలా మంది వచ్చి ఇన్ఫాక్ట్ కొందరు బై ఇగ్నోరెన్స్ అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది వచ్చి అడిగేది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వెయిట్ లాస్ కోసం అని లైపోసెక్షన్ టమీ టక్ చేసుకుంటా ఉంటారు, విచ్ ఇస్ అగైన్ రాంగ్ ఆర్ ఫాల్స్ నోషన్. అందులో లైపోసెక్షన్ కి టమీ టక్ కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే లైపోసెక్షన్ లో మనం ఓన్లీ ఫ్యాట్ అడ్రస్ చేస్తున్నాము, వీఆర్ నాట్ అడ్రసింగ్ ఎనీ లూజ్ స్కిన్ కానీ ఇవన్నీ అడ్రస్ చేయట్లేదు. టమీ టక్ లో ఏంటంటే మన పొట్ట చుట్టూతా కొంచెం లూజ్ గా ఉన్న స్కిన్ ఉంటుంది, అది కరెక్ట్ చేయడానికి విల్ హ్యావ్ టు రిమూవ్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా స్కిన్ ఏదైతుందో అది తీసి మళ్ళీ స్టిచెస్ వేయాల్సి ఉంటుంది. దాన్ని టమీ టక్ అంటాం ఎసెన్షియల్లీ. అందులో మనం మజిల్ టైట్నింగ్ ఇవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో లైపోసెక్షన్ కి టమీ టక్ కి గ్రాస్ గా డిఫరెన్స్ ఏంటంటే లైపోలో స్కిన్ తీయము, టమీ టక్ లో ఎక్స్ట్రా స్కిన్ తీస్తాం, అది డిఫరెన్స్. సో మ్యామ్ ఎనీ పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు గైన పాయింట్స్ ఈ టమీ టక్ లో కానీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే పాయింట్స్? సో గైనిక్ పరంగా అంటే మామీ మేక్ ఓవర్ లోనే మాన్స్ ప్యూబస్ రిడక్షన్ అని అంటే టమీ టక్ ప్రొసీజర్ లోనే ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్ అనమాట. సో దానికి ప్లాస్టిక్ సర్జన్స్ ఓన్లీ విల్ టేక్ ఓవర్, మళ్ళీ సపరేట్ గా దే డోంట్ కమ్ టు కాస్మెటిక్ గైన్ మా దగ్గరికి వచ్చి చేయించుకోవడం అలాంటిది ఏమీ ఉండదు. సో సార్ వాట్ ఈస్ ద రికవరీ పీరియడ్ ఆఫ్ టమీ టక్? అది పెయిన్ఫుల్ ఉంటుందా? Yeah, టమీ టక్ ఇనిషియల్ ఫస్ట్ 1-2 days పెయిన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి దేర్. అంటే ఆ స్కేల్ ఆఫ్ 1 to 10 అరౌండ్ 6 to 7 చెప్తాము. బట్ దెన్ అందులో మోస్ట్ ఆఫ్ దట్ కెన్ బి కవర్డ్ విత్ పెయిన్ కిల్లర్స్. మనం పెయిన్ ప్యాచెస్ అవి వాడతాం కాబట్టి మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైం పెయిన్ఫుల్ గా పెయిన్ ఏమి ఉండదు, పెయిన్ ఫ్రీ గానే ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం.
యూజువల్ రికవరీ 1 వీక్ వరకు రొటీన్ యాక్టివిటీస్ కి కొంచెం దూరంగా ఉండమని చెప్తాము. అంటే సపోజ్ ఫర్ ఫీమేల్స్ అయితే హౌస్ హోల్డ్ వర్క్ అట్లాంటివి 1 వీక్ వరకు స్టార్ట్ చేయొద్దని చెప్తాము. ఆఫ్టర్ 1 వీక్ దే కెన్ గో బ్యాక్ టు దేర్ రొటీన్ హౌస్ హోల్డ్ వర్క్. వర్కౌట్స్ అలాంటివి మినిమం అట్లీస్ట్ ఒక 6 వీక్స్ వరకు ఆపమంటాము. 3 వీక్స్ తర్వాత రొటీన్ వాకింగ్ అలాంటివి చేసుకోవచ్చు, బట్ అట్లీస్ట్ 6 వీక్స్ వరకు ఆగితే దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ దే కెన్ డూ అగ్రెసివ్ వర్కౌట్స్ ఆల్సో. సో రికవరీ పీరియడ్ అంటే ఏం లేదు, ఫస్ట్ 1 వీక్ దే విల్ హ్యావ్ టు రెస్ట్రిక్ట్ దెమ్సెల్వ్స్ అట్ హోమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. ఆఫ్టర్ దట్ వాళ్ళు వర్క్ అది స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు డూ సమ్ ఆఫీస్ వర్క్ దే కెన్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్. So how do you balance the patient expectations and the results? అది వన్ ఆఫ్ ద కాంప్లికేటెడ్ థింగ్స్ అండి. ఎందుకంటే పీపుల్ కమ్ ఆస్కింగ్, ఇన్ఫాక్ట్ దేర్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ వేర్ పీపుల్ కమ్ అండ్ షో ద పిక్చర్స్ సేయింగ్ నాకు ఇలాంటి ఏమంటారు షేప్ రావాలి, నాకు ఇలాంటి హెయిర్ స్టైల్ ఉండాలి ఇవన్నీ అనేది. సో అందులో ఎలా ఉంటదంటే విల్ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ బోత్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ అక్కడ ఉన్నది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఐడియల్ గా వాళ్ళు అడిగిందంతా మనం వీ కాంట్ డెలివర్, బికాస్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఆర్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎనీ సర్జరీ ఇస్ నాట్ మ్యాజిక్. వీ కెన్ ఓన్లీ డీల్ విత్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ అవైలబుల్ దేర్. అంటే కొందరికి బాగా లూజ్ ఉన్న స్కిన్ ని ఓవర్ నైట్ అదంతా రిడక్షన్ అయిపోదు. సో ఇట్ నీడ్స్ సమ్ సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్ అదైనా. అట్ ద సేమ్ టైం రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటే దే విల్ బి హ్యాపీ. అంటే అన్రియలిస్టిక్ కొందరు అదే చెప్తారు, కొందరు వచ్చి నాకు ఐశ్వర్యరాయ్ లాంటి కేసే కావాలి అంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. సో అలా ఉన్నప్పుడు వీల్ అవుట్రైట్లీ సే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అండ్ వీ కాంట్ డూ మచ్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ యాక్చువల్లీ ఆర్ నాట్ గుడ్ క్యాండిడేట్స్ ఫర్ ఎనీ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ. అంటే దే హ్యావ్ సమ్ బాడీ డిస్మార్ఫిక్ డిజార్డర్ అంటాం. సో అలాంటి వాళ్ళని వీ టెల్ ఫస్ట్ టేక్ కౌన్సిలింగ్, దెన్ కమ్ బ్యాక్ టు us so that they'll have some realistic expectations. So in transformations లో have you witnessed any emotional side of a patient? చాలా రొటీన్ గా ఉంటుందండి. అంటే వెన్ ఎవర్ సంబడి కమ్స్ టు us with some cosmetic issue, there is an emotional angle to it. Most of the time ఎలా ఉంటుందంటే whenever they come to us, they would have already had experienced issues because of those things. అంటే మొన్న రీసెంట్లీ ఒక అమ్మాయి వచ్చింది, షీ హ్యాడ్ ఎ చిన్న స్వెల్లింగ్ నోస్ మీద ఉంది. సో షీ ఈస్ సేయింగ్ దట్ నాకు రోజు వర్క్ లో దే డోంట్ సే ఎనీథింగ్ అవుట్ రైట్ నా మొహం మీద, బట్ ఐ కెన్ సీ దట్ దే హ్యావ్ దట్ స్టిగ్మా లాంటిది ఉంది నాకు అనేది షీ వాజ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్, విచ్ ఇస్ అ జెన్యున్ కన్సర్న్. సో అట్లాంటి చిన్న చిన్న కన్సర్న్స్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే గో నెగ్లెక్ట్. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వన్స్ వీ అడ్రస్ దోస్ థింగ్స్ దే విల్ బి మచ్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ వాళ్ళ అప్రోచ్ కూడా టువర్డ్స్ లైఫ్ చేంజెస్ a lot. So let's move to the next segment, that is breast surgery, which is very sensitive and vital topic, from reconstruction to enhancement, which is deeply connected. So to Dr. Geethika ma'am, so what are the different types of breast surgeries to perform at Aroha? So, including here we have cosmetic surgery. Those are almost benign breast surgeries. So, kuda chestamo. Cosmetic surgeries, no, it includes breast augmentation, breast lift, mastopexy, breast reduction surgeries, along with the chinna benign lumps unde normal vedelute kuda teestam. Also weight reduction tarvata lekapothe breastfeeding tarvata సాగిపోయినట్టు ఉంటాయి అన్నారు. సో బ్రెస్ట్ లిఫ్ట్ అట్లాంటివి కూడా ఇక్కడ చేస్తాం. సో మీరు హౌ డు యూ గైడ్ అంటే క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ రిడక్షన్ బ్రెస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళకి అండ్ నార్మల్ కాస్మెటిక్ రిలేటెడ్ బ్రెస్ట్ ఉమెన్స్ హౌ యూ గైడ్ దమ్? Breast reconstruction after cancer is a totally different thing, and the approach to the patients is going to be more empathetic, and it's more of giving confidence to the patients because they already underwent cancer treatment, and probably they've even undergone mastectomies. So in that case, it's going to be giving back their confidence with reconstruction, which can be either flap reconstruction or implant reconstruction. But in case of cosmetic surgery, it's more of what they are expecting, aesthetic goals, and what they are expecting from the surgery. It's more of giving confidence to the patient with the cosmetic breast surgery. So what is their requirement, how they want to look after the surgery is what matters. So what are the myths mostly women have in breast reduction and implants? మిత్స్ అంటే దేర్ చాలానే ఉంటాయి. సో మోస్ట్ కామన్గా వచ్చేది ఏంటంటే బ్రెస్ట్ రిడక్షన్ కానీ బ్రెస్ట్ ఆగ్మెంటేషన్ సర్జరీ తర్వాత బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అదే బేబీస్కి మిల్క్ ఇవ్వగలుగుతామా లేదా అనేసి ఇట్ అగైన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఏం సర్జరీ అనేసి. యూజువలీ బ్రెస్ట్ రిడక్షన్ తర్వాత
it's usually 50 chances. But augmentation with implants, I think usually there is no disruption with the feeling. అట్లానే lumpectomy చిన్న చిన్న lumps తీసిన surgeries కానీ there is usually no disturbance with feeling. ఇంకో కామన్ మిత్ అంటే ఇంప్లాంట్స్ పెట్టిన తర్వాత డస్ ఇట్ గివ్ అ న్యాచురల్ ఫీల్ ఆర్ డస్ ఇట్ లుక్ లైక్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ అ ఫారిన్ బాడీ ఫీల్ ఉన్నట్టు. The implants that we get nowadays, they actually give a very natural feel. It doesn't even feel like there's a foreign body inside the breast. So that is a myth that it doesn't feel natural. Another myth is with implants, breast cancer వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనేసి. So that was one type of implant which was causing cancer. But because of that, our implants are not being produced anymore. So it is very safe to get even breast implants done for augmentation surgery. ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా కామన్గా సర్జరీ తర్వాత స్కార్స్ పడదు. సో we nowadays we have techniques. సో స్కార్లెస్ ఏమి స్కార్స్ కనిపించకుండా కూడా సర్జరీస్ చేస్తాము, ఇంక్లూడింగ్ ఆగ్మెంటేషన్ కానీ గడ్డలు తీయడానికి కానీ. స్కార్స్ ఏమి అంటే 3 months తర్వాత అసలు స్కార్స్ కనిపించవు. సో స్కార్లెస్ సర్జరీస్ ఆర్ ఆల్సో పాసిబుల్. సో ఈ సర్జరీస్ ఏవి కూడా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కానీ హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ కానీ ఇంపాక్ట్ చేయమంటారు? బ్రెస్ట్ సర్జరీకి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్కి అసలు దేర్ ఇస్ నో కనెక్షన్, బికాస్ దే డోంట్ బ్రెస్ట్ సర్జరీ డైరెక్ట్లీ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద ఓవరీస్ ఆర్ ద యూట్రస్. సో it's absolutely not related to hormonal imbalance. బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది కొన్ని సర్జరీస్ లైక్ బ్రెస్ట్ రిడక్షన్, అది కూడా ఎక్కువ బ్రెస్ట్ టిష్యూ తీయాల్సి వస్తేనే అది కొంచెం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. కానీ ఆగ్మెంటేషన్ సర్జరీ కానీ ఇంప్లాంట్స్ పెట్టిన సర్జరీస్ కానీ గడ్డలు తీసే సర్జరీస్తో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది యూజువల్గా ఈ డిస్ట్రప్షన్ ఉండదు. సో ఎనీ పేషెంట్ స్టోరీ మ్యామ్ దట్ మూవ్డ్ యూ? So we had a patient recently clinic flow, which she had come with asymmetry of breasts. So okati పెద్దగా ఒకటి చిన్నగా ఉండేసరికి she was very emotionally disturbed for almost half of her life, and it had affected her very deeply. So after the surgery she was very happy with the results that she got, and that gave the boost in the confidence which she had been lacking all through her life. So let's move to our next segment, which is very sensitive, and most of the people, they worry to talk about this topic, that is cosmetic gynecology. So let's shed some light here, ma'am. So what are the different types of cosmetic gynecology procedures you offer? So basically, what is cosmetic gynecology? See, cosmetic gynecology is the least talked about. అంటే చాలా మందికి తెలియదు అసలు ఇలాంటిది ఒకటి ఉంది, వీ హ్యావ్ టు దేర్స్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఆర్ కన్సర్న్స్ అని. ఇన్ కాస్మెటిక్ గైనకాలజీ ద ఎయిమ్ ఇస్ టు రిస్టోర్ ద ఫంక్షన్ అండ్ ద ఓవరాల్ లుక్ ఆఫ్ ఫీమేల్ జెనైటేరియా. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ లుక్స్ deeply, it's about how it feels. These procedures are aimed only to make them feel good, feel better. So and the cosmetic gynecology procedures వచ్చేసి there are surgical and non-surgical. నాన్-సర్జికల్ ఎలా అంటే సింపుల్ ఓపీడీ ప్రొసీజర్స్ అనమాట. వాటికి ఎనస్థీషియా అలా ఏమీ అక్కర్లేదు. షీ కెన్ జస్ట్ కమ్ ఇన్ బ్రేక్ టైంలో కూడా వచ్చి చేయించుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఎవరికి వి అడ్వైజ్ దీస్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ యూజువలీ ఎవరికైతే పోస్ట్ డెలివరీ వెజైనా చాలా లూజ్గా అయిపోయి అలాంటి వాళ్ళకి, అండ్ ఆల్సో డ్యూ టు సమ్ న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీస్ కొంతమందికి వెరీ లాక్స్ వెజైనా ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళకి దే క్యాన్ గో ఫర్ దిస్ నాన్-సర్జికల్ కాస్మెటిక్ ప్రొసీజర్స్. అండ్ దెర్ ఆర్ అదర్ కన్సర్న్స్ వేర్ ఇన్ డీప్ పిగ్మెంటేషన్ ఉన్న వాళ్ళు దే గో ఫర్ పీల్స్ ఆర్ సెక్షువల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి జీ స్పాట్ అని టు feel better. So O spot and wherein there are PRP, like platelet rich plasma treatments, which help in improving the overall function. So these are the non-surgical procedures anamata. So is it more about aesthetics or just for comfort?
So అదే కాస్మెటిక్ గైనకాలజీ is not always about aesthetic. But yes, there are women కొందరికి they feel confident. బీట్ ఇంటిమేట్ రిలేషన్షిప్ లో కూడా చాలా ఉమెన్ బయటికి వచ్చి చెప్పరు. దే ఫీల్ దట్ ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఇన్సెక్యూరిటీ ఎప్పుడు ఉంటుంది అనమాట. అండ్ వి సీ ఈ మధ్యన ఎస్ due to awareness, women are coming, women are walking out, they're raising their concern. So cosmetic gynecology is not solely about aesthetics, it's about function. ఇప్పుడు కొంతమందికి మీరు వినే ఉంటారు, ఆగి ఆగి యూరిన్ రావడం, స్ట్రెస్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటాం. లేదు అంటే మామూలుగా పోస్ట్ డెలివరీ చాలా వెజైనా లాక్స్ లూజ్ గా అయిపోవడం, ఇలాంటి వాళ్ళు దే క్యాన్ రియల్లీ గో ఫర్ దిస్ ప్రొసీజర్. సో పోస్ట్ డెలివరీ ఇస్ ఓన్లీ ఎస్థెటిక్ మోర్ ఆర్ లెస్. స్ట్రెస్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్, ఎవరికైతే యూరిన్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఇట్స్ అబౌట్ రిస్టోరింగ్ ద ఫంక్షన్. ఎట్ ద సేమ్ టైం కొందరికి డ్యూ టు ఇన్ ఓల్డ్ ఏజ్కి వచ్చేపాటికి ఆర్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ ద 40s ఆల్సో డ్రైనెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు, వెజైనల్ డ్రైనెస్. దానివల్ల ఇచ్చింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ రిస్టోరింగ్ ద ఫంక్షన్. So it's both. It's a combination of both aesthetic and to restore the function. Who can opt for this non-surgical procedures? Okay, who actually qualifies right candidate out? ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు వన్ ఇస్ ఫస్ట్ థింగ్ లూబ్రికేషన్. అంటే డ్రైగా ఉంది వెజైనా, వాళ్ళకి రిపీటెడ్ ఇచ్చింగ్ కానీ ఇలాంటి లైక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయి అనుకున్న వాళ్ళు దే కెన్ డెఫినెట్లీ గో ఫర్ లేజర్ థెరపీస్ ఉంటాయి, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ థెరపీస్ ఉంటాయి. ఇవేమి ఇంజెక్షన్స్ కాదు, నథింగ్, ఇట్స్ జస్ట్ అ లైట్. దట్ లైట్ బేసిక్లీ బైండ్స్ ద లైక్ టిష్యూస్ లో ఉన్న కొలాజన్ ని బైండ్ చేసి వెజైనాని టైట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దాని వల్ల డ్రైనెస్ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ లూబ్రికేషన్ అనేది పెరుగుతుంది. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ లాక్స్ పోస్ట్ డెలివరీ లాక్స్ వెజైనా ఉన్న వాళ్ళు దే కెన్ గో ఫర్ లేజర్ అండ్ హైఫు ట్రీట్మెంట్స్ విచ్ అగైన్ రీస్టోర్స్ ద లూబ్రికేషన్ అండ్ ద laxity which restores the which addresses the laxity. థర్డ్, స్ట్రెస్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు లేజర్ ట్రీట్మెంట్ కి వెళ్ళొచ్చు, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీకి వెళ్ళొచ్చు. సో బేసిక్లీ కాస్మెటిక్ గైనకాలజీలో నాన్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఆర్ ఓన్లీ 4. ఫస్ట్ ఇస్ లేజర్, సెకండ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ. లేజర్ ముఖ్యంగా ఎవరికి అంటే ఎవరికైతే లూబ్రికేషన్ తక్కువగా ఉంది, టైట్నింగ్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ లైన్ ఇస్ లేజర్. రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ మోర్ ఆఫ్ లూబ్రికేషన్, లైక్ డ్రైనెస్ ఉన్న వాళ్ళకి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ. అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఇట్ నీడ్స్ సర్టన్ సిట్టింగ్స్. ఇప్పుడు ఒకటేసారికి రిజల్ట్ రాదనమాట. ఇట్ నీడ్స్ అట్లీస్ట్ ఒక 4 to 6 సెషన్స్. కొంతమందికి ఇంకెక్కువే పడవచ్చు వాళ్ళకి ఉన్న సిమ్టమ్స్ ని బట్టి ఆర్ వాళ్ళ వెజైనల్ పొజిషన్ ని బట్టి ద సిట్టింగ్స్ మైట్ వేరీ. ఓకే, అండ్ ఓ స్పాట్ అంటాం, జీ స్పాట్, ఈ రెండు ఆర్ టు ప్రమోట్ బెటర్ సెక్షువల్ పర్ఫార్మెన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద నాన్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్స్. అండ్ ఇవన్నీ ప్రొసీజర్స్ కూడా దే డన్ ఇన్ less than 15 minutes of time. Okay, so she can just walk in any time, get the procedure done and go. So ma'am, is there any emotional and what is the emotional and psychological impact of the patients after these surgeries? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కంప్లైంట్స్ తో రావడమే చాలా రోజుల తర్వాత వస్తారు. అంటే ఎన్నో మంత్స్ ఇయర్స్ నుంచి బాధపడి దే వాక్ ఫైనలీ దే ఫీల్ అషేమ్డ్ టు టాక్ అబౌట్ సచ్ థింగ్స్. బట్ ట్రస్ట్ మీ, పోస్ట్ సర్జరీ అంతే, ఐ మీన్ పోస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అంతే కాన్ఫిడెంట్ గా దే వాక్అవుట్. It's about being confident with the partner, being confident within themselves also. So I've had a case wherein she was young, ante ammai she got married at 20 years. Post marriage she came to me after 2 months. Ante husband is complaining the loose ga undi, ammai ki ardham kavaledu, she didn't understand. When I've examined, yes, chaala lax vagina undindi. Then I've advised her to go for laser treatment ki we've suggested her. She went ahead. After 2 sessions, she felt more confident. That happiness is something only they can express. And there are certain patients where I see my friends only, dryness complaint చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి when we do this laser treatment, they're very happy with the first session only. అంటే ఆ immediate result అనేది ఉంటుంది. They want to come back again. So these procedures are like, it will give, అంటే దీనికి immediate result ఉంటుంది. At the same time,
time it needs some time to get that sustained result kuda. So, sir, let's talk about men. So, the rise in men opting aesthetic treatments is huge nowadays. So, let's decode this. So, what are the common procedures men usually come in for? చేయండి అయితే మీరు అన్నట్టు రైజింగ్ అవేర్నెస్ అవ్వచ్చు ఆర్ సోషల్ ఏమంటారు డిమాండ్స్ అవ్వచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళు మెన్ ఎస్పెషల్లీ దర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ మెయిన్లీ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ మ్యాన్ బూబ్స్. ఈ రెండు రీసెంట్లీ నాన్ సర్జికల్లో వచ్చేటప్పటికి దర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ జా లైన్ డెఫినిషన్స్ కానీ ఆర్ ఈవెన్ నాన్ సర్జికల్ ఫేషియల్ ప్రొసీజర్స్ ఇవన్నీ చాలా చేయించుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఇంత అవేర్నెస్ ఉండేది కాదు. అండ్ చాలా మటుకు మెన్కి ఉండే యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుందంటే యూజువలీ అమ్మాయిలు అందంగా ఉండాలి, అబ్బాయిలకు అలాంటివి ఏం అక్కర్లేదు అనేది. బట్ ఐ థింక్ మీ అన్నట్టు అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది ఒకటి, అండ్ మోర్ పీపుల్ వాంట్ టు లుక్ యంగర్, ఫిటర్. సో ఇదంతా వచ్చేటప్పటికి సోషల్ మీడియా అవేర్నెస్ వల్ల అవ్వచ్చు ఆర్ రైజింగ్ దేర్ ఏమంటారు ఇప్పుడు చాలామందికి కాస్మెటిక్ ప్రొసీజర్ పెరగడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అంటాం, వాళ్ళ దగ్గర క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పెరగడం వల్ల కావచ్చు. ఇవన్నీ రీజన్స్ తోటి దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ కాస్మెటిక్ ప్రొసీజర్స్ మెన్ కూడా. మెయిన్గా అదండి, సర్జికల్గా అయితే 2 హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అండ్ గైనకోమాస్టియా సర్జరీస్ చాలామంది అడుగుతున్నారు. లైపోసెక్షన్ ఈజ్ సంథింగ్ వేర్ ఇంకా అంత విమెన్ చేయించుకున్నంత చేయించుకోవట్లేదు కానీ, బట్ ఈవెన్ దట్ ఈస్ అగైన్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రొసీజర్స్. నాన్ సర్జికల్లో అన్నట్టు ఫిల్లర్స్ వాటితోటి కొంచెం చిన్ డెఫినేషన్ రావటం. అంటే 20s ఆ ఏజ్లో ఎలా ఉంటుందంటే మన స్కెలిటన్ అంటే మన బోన్ ఫ్రేమ్వర్క్ మెచ్యూర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ టైంలో ఏంటంటే అంత బోన్ చిన్ అంత ప్రొట్రూడింగ్ ఉండదు వాళ్ళకి. సో దే ఆస్క్ ఫర్ దట్ డెఫినేషన్, కొంచెం మోర్ మ్యాస్కులైన్ అపియరెన్స్ కావాలి ఇలా అన్నట్టు. So, do they feel shy? డెఫినెట్లీ అండి. అంటే కాస్మెటిక్ ప్రొసీజర్ యాజ్ సచ్ పర్సే చాలామందికి ఏంటంటే ఏదో టబు సబ్జెక్ట్ లాగా వాళ్ళు అది అడగొచ్చా అడగకూడదా అనే ఒక హెసిటెన్సీ ఉంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అరోహా స్టార్ట్ చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వాజ్ టు గివ్ దట్ సేఫ్ స్పేస్. సో వేర్ యూ కెన్ కమ్ వితౌట్ ఎనీ వరీ దట్ ఓకే మమ్మల్ని ఏమన్నా జడ్జ్ చేస్తారేమో ఇలాంటిది ఏమీ హెసిటెన్సీ లేకుండా అడగడానికే వీ స్టార్టెడ్ అరోహా. So, what is your opinion for young men, especially who enter 20s when they come for jawline things and all? అదే అండి, యూజువల్లీ ఏంటంటే మోర్ ఆఫ్ ఎ ట్రెండ్ లాగా ఇప్పుడు కొంతమంది దే ఆర్ లుకింగ్ సంబడి లైక్ విరాట్ కోహ్లీనో ఇలాంటి వాళ్ళని చూసి దే గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ అండ్ దే వాంట్ ఎ స్ట్రాంగ్ జా లైన్. అలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వీ అసెస్ దెమ్ ఫస్ట్ వెదర్ దే ఆర్ గుడ్ క్యాండిడేట్ ఆర్ నాట్. అట్ ద సేమ్ టైం జస్ట్ బికాజ్ వాళ్ళు వచ్చి అడిగినంత మాత్రం మనం చేయటం అని కాదు, వెదర్ దే ఆర్ గుడ్ క్యాండిడేట్ అన్నప్పుడే ఆర్ దే ఆర్ ఫిట్టింగ్ ఇన్ ద క్రైటీరియా అన్నప్పుడే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వర్త్ వైల్, వాళ్ళకు కూడా రిజల్ట్ బాగా వస్తుంది. అండ్ సమ్ పీపుల్ బెనిఫిట్ మోర్ ఫ్రమ్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్. అంటే చిన్ ఆగ్మెంటేషన్ అంటాం, చిన్ సర్జరీ చేయొచ్చు, ఏదర్ బై ఇంప్లాంట్ కానీ చిన్ని ముందుకు అడ్వాన్స్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఫిల్లర్స్ తోటి కొంచెం వరకే మనం ప్రొజెక్షన్ తీసుకురాగలం, మరీ ఎక్కువ రాదు. అలా ఉన్నప్పుడు విల్ హ్యావ్ టు డూ సర్జికల్ కరెక్షన్. సో ఇలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి. అండ్ ఆ ట్రెండ్ని బట్టి సింపుల్ అడ్వైజ్ ఏంటంటే జస్ట్ బికాస్ సంథింగ్ ఈజ్ ట్రెండింగ్ ఇన్ సోషల్ మీడియా యూ డోంట్ గో బై దట్. అది మీ బాడీకి ఇట్ కెన్ కాజ్ సమ్ హార్మ్ ఆల్సో. సో ఆల్ సర్జరీస్ ఆర్ నాట్ వెరీ సేఫ్. అట్ ద సేమ్ టైం అన్ని సర్జరీస్ రిక్వైర్డ్ కూడా కాదు. సో ఇఫ్ యూ కమ్ టు అస్ వీ కెన్ గివ్ ఎన్ అడ్వైస్ వెదర్ it's good or bad for them. So, ma'am, what are the top non-surgical services you offer at Aroha? So at Aroha, ikkada skin tightening ki we have Morpheus treatment, and along that we have CO2 laser for skin rejuvenation of scar treatments, and also we have laser hair reduction services. So, let's talk about Morpheus 8. What is it and why is it trending? అంటే దెర్ వర్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ప్రీవియస్లీ. మైక్రో నీడ్లింగ్ అంటాము అండ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేవి. మైక్రో నీడ్లింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ కాజ్ మైక్రో ఇంజరీస్ అండర్ అవర్ స్కిన్ అండ్ కొలాజన్ రీమోడలింగ్ అది అవటానికి. అండ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇట్ డెలివర్స్ హీట్ ఎనర్జీ. సో మార్ఫియస్ ఈజ్ ఇట్ ఎ డివైస్ వేర్ బోత్ ద ఎనర్జీస్ ఆర్ క్లబ్డ్ అండ్ రెండు కలిపి ఒకేసారి డెలివర్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ మార్ఫియస్ 8. సో ఇందులో స్కిన్ టైట్నింగ్కి ఒకటి హెల్ప్ అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఫైన్ లైన్స్ కరెక్షన్స్కి, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ చిన్న చిన్న స్కార్స్ ఉన్న ఇవన్నీ ఓపెన్ పోర్స్ కానీ ఇలాంటి వాటన్నిటికీ కరెక్షన్ కోసం. So, ma'am, can someone in their early 30s opt for non-surgical procedures? Yes, anyone who's married or who is sexually active can go for this non-surgical cosmetic procedures. So we have taken some questions from our Instagram DMs and clinic queries. So let's do a quick round of it. So is cosmetic surgery only for rich? నాట్ ఎనీమోర్ అండి. ఒకప్పుడు ప్రాబ్లీ బికాజ్ అఫోర్డ్ చేయలేనంత ఉండేదేమో. ఇప్పుడు ఇట్స్ ఇన్ రీచ్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి. అంటే
First of all, the treatments are not that expensive, and most of the treatments are within regular budgets. And it's not like only if you want to get it with some celebrity surgeon, then probably you'll have to fly to some other country and get it done. Apart from that, ఇక్కడ మన ఇండియాలో ఉన్నట్టు most of the places have good cosmetic surgery clinics. So it's not unaffordable anymore. So how long does hair transplants last? Transplant usually is a permanent solution, because మనం వెనక నుంచి తీసి పెట్టే హెయిర్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి పర్మనెంట్లీ దేర్. సో దానివల్ల ఏమి హెయిర్ లాస్ అనేది ఉండదు దాని తర్వాత. బట్ ఎగ్జిస్టింగ్ హెయిర్ అంటే మన తల ముందు సైడ్ ఏదైతే ఉంటుందో హెయిర్ దట్ కెన్ కీప్ ఆన్ గోయింగ్, అంటే దట్ కెన్ షేడ్ ఆఫ్. అందుకనే ట్రీట్మెంట్స్ కంటిన్యూ చేయమంటారు. మినాక్సిల్ కానీ ఫినాక్స్ట్రేట్ అనే మెడిసిన్స్ కానీ జిఎఫ్సీలు కానీ టీఆర్పీలు కానీ ఇవన్నీ మెయింటెనెన్స్ థెరపీలు తీసుకుంటా ఉండాలి, హెయిర్ లాస్ కంట్రోల్ చేసుకుంటా ఉంటారు. సో హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ యాజ్ సచ్ ఇస్ అ పర్మనెంట్ ప్రొసీజర్. So can I get tummy tuck and breast surgery together? Yeah. Tummy tuck and breast surgery, which is a part of mummy makeover. రెండు ఒకేసారి చేయొచ్చు. Both require general anesthesia, and if the రెండు procedures together, if the రెండు కలిపి, it will take around maybe 3.5 to 4 hours. So both can be performed together safely. So how safe is cosmetic gynecology? Does it affect intimacy? Cosmetic gynec procedures are very safe, the non-surgical ones. The patient need not worry about pain or something, and ఏదైనా ఇంజురీ అవ్వడమో అట్లాంటి వాటికి అసలు no doubt, there's zero chance of any organ getting affected there. It's 100% safe. So can we see Morpheus 8 results immediately? మార్ఫియస్ 8 కాదు, ఫర్ దట్ మ్యాటర్ మార్ఫియస్ 8 ఇస్ అ మైల్డ్లీ ఇన్వేసివ్ ప్రొసీజర్ లానే. బట్ ద రిజల్ట్ టేక్ టైం. ఇమీడియట్ గా విజిబుల్ గా తెలుస్తుంది కానీ, బట్ ఫర్ దెమ్ టు సస్టైన్ ఇట్ విల్ టేక్ 3 to 4 months అట్లీస్ట్. అంటే మంత్లీ ఒక సెషన్ లాగా చేయాల్సి ఉంటుంది. సో వన్స్ దోస్ ఫైనల్ 3 to 4 సెషన్స్ ఆర్ డన్, దెన్ within 1 to 2 months లో ఇల్ నోటీస్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్. బట్ విత్ ఎనీ సర్జరీ, ఈవెన్ అదర్వైజ్ ఆల్సో, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు get the final result. So the patience is the most important part. ఎందుకంటే immediately result అనేది కొన్నిసారి visible ఉండదు, but at the same time you can't ignore a treatment దానివల్ల. So at Aroha, transformation is not just skin based, it's emotional, impacting and empowering. Thank you so much for bursting the myths and enlightening the people out there. Thank you. Thank you. Thank you. If you are curious, have doubts or ready to take the first step, outdoors and DMs are open. Book a consultation or follow us on Instagram. Start your journey with Aroha.